Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hello, Jestem Miriam everyone. Klimova My name z is Rabbi Haifa, Miriam Klimova kongregacja from Haifa, Hayam from congregation i Shirat bardzo miło Hayam. wszystkich widzieć. I'm Bardzo really miło powitać happy Was to w see all of ogóle. you after Dzisiaj Hanukkah. nasz temat jest And bardzo we'll be discussing a interesujący. Dzisiaj fascinating mówimy topic o today. Złotym We'll be wieku talking about the golden age of judaistwa. the Iberian Dzisiaj Jews. mówimy o historii So we'll be mówimy talking o about the dziełach, które history były and stworzone about właśnie w tym what czasie. has been Przed tym, jak created in zaczniemy tę that dyskusję, period. przed tym, jak zaczniemy krokować dalej But tą before we historią start, żydowską, myślę, że jest ważne też let's sobie review przypomnieć, what we o talked czym mówiliśmy about poprzednio, in our prawda? previous I nawet lectures. jeżeli nie byliście na poprzednich lekcjach, ważne jest zrozumieć, jak historia Żydów toczyła się. So even if W you did not poprzednim attend, mówiliśmy it's o tym, important to know what czym happened jest dla earlier. nas So we discussed prawo. the law. Powiedzieliśmy, że jest prawo pisane, What is the law? And czyli as we to, co said, nazywamy we have Biblią the hebrajską, written law, Tanach, the Hebrew co składa Bible, się the z trzech Tanakh, made up rozdziałów. of three Tora, parts, the Pięcioksiąg, Torah, Nevim, the five prorocy i books, Ktuvim, Nevim, the prophets, pisma. and Ktuvim, the To, co writings. jest dla nas podstawą This is tradycji the basis żydowskiej. of our Jewish Ale tradition. powiedzieliśmy, że dla nas But we prawo, also dla said Żydów that for us współczesnych, opiera contemporary się też Jews, na the law is różnych also based on other źródłach. sources. I te źródła And these nazywamy other głównie sources are Torah called Shebe'al Peh, Torah Shebe'al Peh, czyli Tora the ustna. oral Torah. Czym jest ta Tora So, ustna? what is the oral Czym Torah? jest What is the oral tradycją? tradition? Nazywamy wszystkich mędrców All the Tory sages of ustnej the oral Torah jednym are called imieniem by one Chazal, name, Chazal, czyli which is abrewiaturą the short for Chachamenu Chachamenu Zichram Zichram Livracha. Livracha. Nasi Our mędrcy błogosławionej our sages of pamięci. blessed memory. I są to mędrcy, którzy tworzyli w różnych These sages czasach. were active in Zaczynając different jeszcze od periods, starting ostatnich from the last dziesięcioleci decades i or stuleci hundreds przed tym, jak before the świątynia temple była was zburzona. destroyed. Zaczynamy od So we epoki had the era of Sukkot, dalej Sukkot, then Tanaim Tanaim, i dalej już pod and then koniec at the epoki end of the Tanaim era of tworzymy Tanaim, the redakcję redaction of the Miszny. Mishnah Czym była was Miszna? Była completed. What zbiorem was the Mishnah? It was a wypowiedzi collection mędrców of i sayings of the Yehuda sages, Hanassi, and Rabbi jeden z Yehuda mędrców, Hanassi, one of the rabbis, zdecydował, jakie z tych selected wypowiedzi the sayings, warto the po prostu statements that zafiksować should i be powiedzieć, ok, compiled. to And jest he said, poświęcone. okay, this is Nie our law. będziemy mówić o We won't be wszystkich talking 10 about milionach all wersji, the powiemy 10 tylko million o 3 versions that we wersjach have. We'll na focus przykład. on 10 of Ponieważ them. nie jest powiedziane to też, że w Misznie And jest zawsze this doesn't ostatecznie mean that in the wiele Mishnah wersji. you get only To one jest też ciekawe dla final naszego version. dzisiejszego tematu, And ale this relates to zanim przejdziemy tam, our przypomnijmy sobie today's też, topic, że była but kolejna let's also epoka, mention that epoka then we had Amoraim. another era, the Czyli one of język Amoraim. Miszny jest na tyle ścisły, So the language of the czyli dopiero Mishnah wtedy is so zrozumiemy, kiedy concise słyszymy, że jest jakieś that it's prawo, że difficult trzeba to robić understand tak, a it tak. because we read Brzmi that there to is nie do such a końca law, się but zrozumiało z jednej it's strony, not z really drugiej easy to strony brzmi to understand też because it's sucho, really concise. It doesn't give you a puste lot of pojęcie. details, Więc a lot of kiedy mówimy information. o kolejnej epoce So in the Amoraim, next czyli era, o mędrcach, the era of którzy the Amoraim, and komentują those were the tekst sages Miszny, who were to commenting wtedy on the właśnie text spotykamy of the bardzo Mishnah, dużo różnych we can przypowieści, see a lot of przykładów, stories, a lot of examples, różnych legend, a lot które of legends, pozwalają nam zrozumieć, which ok, help jeżeli us jest takie prawo, understand. So, okay, to we jak have można go such and such zrozumieć? law. Ok, jeżeli So, jest taki how should we zapis, jest understand it? jakaś, powiedzmy, w So, języku maybe narodowym you naszym, have some kind która of a pokaże tale, nam some kind jakiś of przykład, story that że will możemy give us an znaleźć example zapisania to describe tego czy innego what the prawa. law is about. Epoka Amoraim się kończy tym, że So at mamy the dwa end of the Talmudy, Amoraim era, we jerozolimski i had two talmud-babiloński. Talmuds, the I Babylonian and the właśnie Jerusalem kolejna one. epoka And the next Saworaim era, the one stanowi of już drugą Savoraim, redakcję. was Redakcję redacting tych the Talmudów. two Talmuds. Więc przeszliśmy te So wszystkie we've tematy. discussed all of that. Powiedzieliśmy, że halacha We said that prawo halacha is the żydowskie, Jewish prawodawstwo, law. które właśnie powstaje w It's tych the wszystkich Jewish law czasach that's been w created historii, across które these periods, across zmienia the się tradycja history. żydowska.
But Jewish Dlatego tradition zmienia się nasz changes. świat, Our zmienia się world świat changes. wokoło Our nas. Dlatego circumstances change. halacha And that's why to jest halacha słowo, które is a pochodzi word that od stems from the czasownika verb lechet, lechet, od which czasownika means to iść, czyli walk. coś, co So się it's something zmienia, coś, changing, co się idzie, something coś, co dynamic, staje dla nas something that mostem becomes a bridge pomiędzy for us between tradycją, a która fixed, stała, constant i tradition, historią, która and się on the other zmienia, hand, the zmienia history, na zmień. which keeps on changing every day. Miszna, Talmud So we have the Jerozolimski, Talmud Mishnah, the Babiloński. Jerusalem, and the To był Babylonian Talmud. kolejny And the etap, o którym next mówiliśmy era we dużo discussed razy, was była the one of epoką the ksiąg. Geonim. Czyli już po tym, jak mamy So we sformułowane already had prawo the ustne, oral law, nadal mamy różne wątki w naszej historii, but które potrzebują we still odpowiedzi, had różne pytania. I various wtedy doubts, various właśnie przychodzą questions geonim, which needed dają answers, takie and the odpowiedzi. Geonim I would wtedy provide właśnie such powstaje answers. cała And that's literatura when the religijna. whole Mówimy literature of teraz the o Geonim was geografii, created. czyli to In jaki terms jest of Babilonia. geography, we are in Babilonia Babylonia, rozwija się and here we have the tradycja so-called Shut, Shut, Shelot, Utshuvot responsa. tradition, the Czyli responsa. jeżeli ktoś So miał jakieś if pytanie, someone had a na które question potrzebował znaleźć and they odpowiedź needed i nie to find an mógł znaleźć answer, tej but they odpowiedzi couldn't w find an Talmudzie. answer in the Na Talmud. przykład większość pytań, przypominam, And let me odnosiła remind you się that do most of the życia questions were related codziennego, to tak everyday naprawdę, life, czyli nie to wiem, na legal przykład matters, for ktoś example. Let's ma say prawo who's supposed to dziedziczy czy inherit coś, no to something. wtedy, jeżeli jest jakieś So if there pytanie, is a niezrozumiałe, question czy, and czy ta there osoba are ma doubts odziedziczyć who should jedna inherit osoba, czy jest jakiś something, spór, so let's say to you have wtedy a właśnie w dispute, takich sprzeczkach trzeba then było znaleźć you odpowiedź i needed an wysyłać się answer. So pytania you would send your question to the do Geonim, to the jesziw, yeshivot w in Sura and Pumbedicie, Pumbedita, gdzie decydowało and się, jaką odpowiedź they would nadać decide i what the answer oczywiście should jak te be. odpowiedzi wszystkie And we discussed doliczały, how they formulated the można było answers. dotrzeć And do we also którego talked z about how religii the jest questions would powodem, reach to tak Surah and jest Pumbedita, szedł that it drogą would go Żydów. along the trade routes Jeżeli with mówimy trade dalej caravans. o tym, co było w naszej historii, to znowu musimy sobie przypomnieć o tym, co When się it comes to our toczy history, dookoła we have nas. to be aware W about tym the czasie, surroundings, właśnie kiedy what was mówimy happening o around us. epoce Geonim, So, powstaje in the nowa times of the religia. Geonim, a new Powstaje religion religia, was created, a którą religion called nazywamy islam. Islam. I kiedy powstaje islam So, na when pustyni arabskiej, na Islam początku emerged in the VII Arabian wieku, desert in the early wtedy 7th osoby, century, którzy spowiadają tą the people religię, who mówią, were że prorok spreading this religion Mohammed, said którego that Prophet Muhammad islam taught that jest Islam wcześniejszy existed aniż before judaizm, jest Judaism, wcześniejszy that aniż it existed chrześcijaństwo before i że Christianity, faktycznie zawiera w and that sobie it actually te religie. contained those religions I within wtedy itself. właśnie That's when powstaje the Koran. Quran Koran, was który created. bardzo często możemy w nim znaleźć odniesienia do And the powstania Quran Biblii contains many references to hebrajskiej characters and i events from do the wydarzeń Hebrew Nowego Bible, Testamentu as well tak as to samo. events from the New I wtedy Testament. właśnie, kiedy ta nowa religia zaczyna się rozpowszechniać So when wśród this new religion was tych spreading plemion among various arabskich, Arabic nie tribes, chcę I nazywać don't ich want to plemion, say ponieważ było pagan po tribes angielskie, to od razu because it's brzmi already źle. Były like jakieś swoje judging it, saying it tradycje, was czyli something nasze inferior. So I'll just historycznie say it was wiemy, że są spreading among to nieco tribes, związane and ze we know sobą. that historically they Czyli were not właśnie w related to each other. VII wieku So in the dzieje 7th się coś century podobnego do happened naszej something historii that żydowskiej, jaka była resembled the Jewish opisana history w as księgach described in the sądów, books w of Judges, epoce in the sędziów era of wielkich, Judges, Shoftim, kiedy nawet naród when żydowski the był Jewish nation podzielony was między sobą. divided. Każde plemię, So each każdy lud tribe, miał each family had jakieś swoje their own ziemie, land, ale but nie they byli were tak ściśle not powiązani ze strictly sobą. connected to each Więc other. w jakimś sensie coś So, in a podobnego sense, tu something się dzieje similar is teraz happening here now z with the plemionami arabskimi. Arab tribes. Mają jedną So, they historię, have która one łączy ich history wspólnot. which could Mają jedną księgę, integrate them. They jedną have one tradycję, book, którą one może ich tradition which zjednoczyć could i zaraz z connect niej them wypłynie. and make a I power to out of właśnie them.
And that's świat exactly what zmienił. happened. Jeśli chodzi o status, dobrobyt As for the pożyskiwanych status and kalifów w prosperity under Babilonii the rules żydowskiej, of the caliphs to in ci Jewish kalifat nie Babylonia, wypadł w well, upadku. they experienced the Jednym z ups and takich downs. upadków to właśnie było to, że na przykład Żydom So, mówiono, że muszą one nosić notable charakterystyczny down szatan. was the requirement for Jews to A wear distinctive jednocześnie Jewish clothing, mogli zachować but at the własne same time, instytucje, they could mogli keep their own pozwolić institutions, sobie they zachować could swoje keep jeziva their yeshivot, i kalifat mógł wpływać na to, kim był but na the przykład caliphate przywódca had a diaspory, say over who would be the Reszan. head of the diaspora, the Resh Galuta. Nazwaliśmy go We would też also call egzylanem him the w zeszłym exilarch. naszym spotkaniu. We Ale talked about this during mieli our last swoją meeting, but autonomię. nonetheless, they had Okay? their autonomy. Więc gdzie się kończy ta nasza epoka? Epoka So, when Geonim does rozwija się this do period wieku end? It XI. extended up to the Ale 11th dzisiaj century. mówimy nie jedynie o tych epokach. But today we talk Mówimy not only o about these złotym periods, but wieku we talk about Żydów the golden babilońskich. age of the I ten Iberian złoty wiek Jews. zaczyna się And właśnie this golden od tego age czasu, starts exactly jak at the time Hiszpania staje when się Spain became muzułmańską. Muslim. I jak to So, się how did it odbyło? happen? I dotyczy to dwóch So, epok this relates w to two tradycji eras of the żydowskiej. Jewish Epoki tradition. Geonim So, the i Geonim początku and the epoki beginning of the Rishonim. Rishonim period. Epoka Geonim As we said, powiedzieliśmy the jest od Geonim VII do era XI span from the wieku. 7th up to about the My 11th znajdujemy century. się na Now we are at początku the wieku beginning of the VIII, 8th century gdy armia when the muzułmańska Berberów z Berbero Maroka Muslim army from na Morocco conquered chrześcijańską the wizygocką Christian Hiszpanię Visigothic w Spain in 711 roku. 711. Co What to does znaczy it mean, wizygocka Visigothic Hiszpania? To Spain? znaczy, że It jest means that it was chrześcijańska. Christian. Wizygoci The byli Visigoths were chrześcijanami Christians from Germany. I właśnie kiedy podbija ten terytorium, So when they przekazuje te conquered tereny these kalifacie w territories, they would Damaszku. give them to the caliph in Przez to, Damascus. że ludzie, którzy mieszkają tam, są na ogół albo chrześcijanami, Those albo who lived wyznaczają, there że were należy mieszkali tam predominantly jeszcze w czasie Christian or Jewish because Jews would Babilonii, also live there before. to wtedy właśnie gubernatorzy kraju And nałożyli then the jedynie governors symboliczne of the ograniczenia, country imposed jak na only chrześcijan, somewhat tak i na symbolic Żydów. restrictions on both I wtedy Christians and Jews. musimy też powiedzieć, And jakie what kind of ograniczenia. restrictions are Na we talking przykład nie about? mogli budować synagog So albo they couldn't świątyń, albo build or świątyń, renovate churches ale or jednocześnie synagogues. But at zezwalali the i same time, chrześcijanom, i both Żydom Christians and Jews na dosyć were wysoki allowed poziom quite a high wolności degree of zawodowej professional and i economic freedom. gospodarczej. Co się So, dzieje what dalej? happened next? Kilka dziesięcioleci później widzimy, że A następuje few pewny konflikt decades later, dynastyczny a dynastic w conflict centrum took imperium w place Bagdadzie, in the empire gdzie in Baghdad. spotkamy So, we pierwsze meet the ważne first osoby. important Ibn persons, ar-Rahman Abd jest ar-Rahman, potomkiem ze who was a strony, która descendant przegraje w of the tym losing side. konflikcie. I wtedy właśnie, kiedy w Bagdadzie dzieją So, się when niepokoje you w centrum had imperium muzułmańskiego, the to stabilization in Adolf Baghdad, in the Hitler center of the ucieka do empire, Hiszpanii, he podbija ran terytorium. away to Spain. Hiszpania staje się So he muzułmańska conquered i those zaczyna się walka territories, and andaluzją. it became I a Muslim następnie territory called odłącza się Andalusia. od kalifatu przez So he then następne broke 400 away lat. from the caliphate. Andaluzja So for będzie the next 400 niezależnym years, kalifatem Andalusia would ze be an stolicą w independent Kordobie. I caliphate with wtedy its właśnie capital jest in Cordoba. niezależnym kalifatem w stolicy w Kordobie, And to since może now it's an zdecydować independent o caliphate, it własnych can prawach. make up its own laws. Ibn ar-Rahman I So właśnie Abd też jego ar-Rahman następcy I and his successors doprowadzają ruled ten teren during an era do of great wielkiego economic wzrostu growth. gospodarczego. I wzrostu gospodarczemu zawsze
na pewno w każdym And in przypadku all the rolnicy examples known in też history, economic rozkminiowali growth is accompanied by a kalifacie cultural kordobańskim. To było development. nowe podejście do islamu. The Cordoba Caliphate was Ludzie dominated by a new muzułmańscy approach to Islam. korzystali z Non Muslims tolerancji enjoyed i tolerance and ochrony protection. i właśnie nastąpił rozkwit So nauki i science and filozofii. philosophy could I tak, flourish nie there. muzułmanie pozostawali obywatelami drugiej kategorii, Although non ale Muslims remained uczestniczyli w second class procesach citizens, their gospodarczych participation in i cultural byli and to economic przywódcy life was władzy welcome and miło it was quite widziane. significant. I wtedy, jeżeli odpowiadamy na pytanie, czym So, jest złoty if we wiek ask what was the golden judeoiberacki, age of the to właśnie Iberian mówimy Jews, that's exactly what we have in mind. roku Namely, that from about 900 roku to 1200 1200. CE, Jews Żydzi were mogli able to handlować engage we in all wszystkie aspects of sektory economic życia life gospodarczego. in To jest those bardzo ważne. areas. And that's Dlaczego? really important. Ponieważ na Why? przykład w Because, Europie for example, za in Europe Łukasi at nie the mogli same tego time, zrobić. they couldn't Dlaczego? do that. Dlatego, że And why is that? posiadanie ziemi i prawo Because do ziemi, owning land rolnictwo and zawsze wiązało agriculture się z tym, że człowiek was będzie always postrzegowany jako related to the fact właściciel that someone would be viewed przynależny as do the tej ziemi. owner and Więc someone who możemy is sobie connected przypomnieć to the wszystkie land. zajęcia Żydów So, if we think w about the europejskich activities szkołach, of to nie oni Jews byli on rolnikami. European lands, Dlaczego? they Dlatego, were że not było im farmers zabraniano być because that was rolnikami. forbidden. Dlatego, że And posiadłość that's ziemi because wiązało się z ownership of land należnością. means that you I belong tutaj somewhere. widzimy odwrotną sytuację. W And here Hiszpanii we byli see rolnikami an opposite rzemieślnicy, situation. lekarze, kupcy, urzędnicy państwowi, tak? Więc Here mogli in Muslim spełniać Spain, Jews could be bardzo ważne farmers, stanowiska artisans, doctors, funkcje. merchants, and civil servants. Ponadto So Żydzi they had many uczestniczyli options. również w bogatym życiu And kulturalnym Jews also na participated in the rich Słowiańskiej, cultural na life of the Andaluzji w Muslim world szczególności. in general and Świat, Andalusia in który particular. był karmiony jednocześnie różnymi And tradycjami, ponieważ this world was wiara nourished by muzułmańska w exposure każdym to many państwie, different mieście traditions because the dokonała, Muslim zawsze authorities, wherever they uczyła reached, się they czegoś would learn nowego. something new. Więc So idee you had greckie, idee Greek perskie, traditions, teksty Persian traditions, and napotykane przez texts and muzułmanów, ideas that podbite przez Muslims ciebie would ziemię, m- zawsze służyły meet in the lands that czymś, they conquered, co dawało impresję and that would influence ucześniczenia them, would czegoś allow nowego. them to I learn tak, something pod new. tym wpływem So, under Żydzi this pochodzą ze influence, filozofii. Jews also Powiem started szczerze, to tak be mi się wydaje, że engaged do in tego philosophy. momentu nie And I mieliśmy believe właśnie that filozofii. up until this Nie moment, mieliśmy we nawet didn't really have a pojęcia, philosophy okej, Bóg jest bezcielesny, czy coś when podobnego. it comes to, Jeszcze we nawet didn't nie have such było statements takiej as that mowy, God że kiedy otwieramy, doesn't have a kiedy otwieramy body, that zmysł they are i not widzimy physical, and so on. opis najwyższego If we read stworzenia, the to zawsze descriptions jakiś of tam the Almighty in the antropomorfizm Torah, będzie we bardzo always have anthropomorphization. częstotliwy. So God is being Kiedy Torah described as a mówi, że human. Bóg So się we bardzo read the złościł i Torah saying podał that rękę God got pożeru, angry, to or that he extended his hand, or that he went stworzenie po somewhere. prostu And most fizycznie probably the jest authors bardzo of the jak text człowiek were describing i him teraz w tym as a czasie human. pod wpływem Whereas rozkwitu now, in those kultury times, filozofii influenced by the też development of zaczynamy philosophy, we mówić are o also tym, getting interested kiedy in philosophy e, and so on. mówimy o twórczości Żydów w tej epoce, w tych So, when we miejscach talk about the geograficznych, creativity of to możemy Jews też in powiedzieć those o tym, areas, let's emphasize the filozofii, language that was matematyce widespread in those wśród times Żydów among hiszpańskich. Jews in To był język Spain. arabski, It was ponieważ znajdowali się na Arabic because terytorium that's where they Półwyspu lived. Arabskiego i była to siła, So która that was jednoczyła a wszystkich force dookoła that w społeczeństwie. united Więc everyone. Żydzi na Półwyspie So Iberyjskim, Jews Żydzi in the Iberian muzułmańscy Peninsula studiowali and i all across posiadali those wiedzę areas were dostępność takiego studying, and języka they arabskiego, knew enough ale też Arabic, hebrajskiego but i also kolejnego Hebrew, and języka, also one to jest additional bardzo language, ciekawe, which is very interesting, a judeoarabskiego. Judeo-Arabic. O co tutaj
Tak language. samo jak istniał So, język what are we Iddysz, talking który about? był w swym So, rodzaju just like we połączeniem had Yiddish, which języka was kind of a rodowego combination of the ludzkiego languages from i those języka areas, so hebrajskiego, German and tak Hebrew, samo istniało so wiele, likewise, mnóstwo you had różnych many żydowskich języków various i different językarzy. Jewish I languages tutaj in właśnie different mówimy areas. o So here języku we had judeo-arabskim. Judeo-Arabic. E, Wszystko byłoby dobrze, ale So it would all be złoty wiek great. zaczął However, the tracić swoją golden moc age began to w lose roku its luster in 1030, 1030. kiedy to jed- zjednoczone rządy kalifatu At that Kordoby time, the rozpadły się unified pomiędzy rule of the wiele Caliphate of mniejszych Cordoba państw. broke up into a I tutaj zaczyna mosaic się of problem, smaller states. And ponieważ that's jeżeli when mamy trouble potęgę started, mniejszych because if you państw, have a wobec tych mosaic of smaller mniejszych states, mniejsi, that means you are którzy mają smaller, weaker, bronić, you have to którzy defend lepiej yourself znają, somehow. okej, But it jeżeli also tells jesteśmy us słabi, that if to we wtedy are ktoś weak, może nas that means zacząć that someone can try to pobijać. conquer us. W roku 1086 So in następuje upadek, 1086, there gwałtowny was upadek, a ponieważ sudden armie collapse berberyjskie because z the Afryki Berber armies Północnej, from North Africa, które są which were zainteresowane tym encouraged by this upadkiem, political weakness słabością of the kalifatu, caliphate, which was wobec already kind of wtedy właśnie collapsing, zaczynają they powstawać started to invade terytorium these i territories. wtedy właśnie zaczyna się początek And that's when a nowego new reżimu, regime który started był to oparty emerge, na and it was prześladowaniach, based on który był persecution. oparty na tym, że były przymusowe konwersje na It would islam na have forced początku. I conversions to wtedy Islam właśnie, at the beginning. nawet powiem nam, ponieważ to jest aktualne, za chwilę jeszcze pomówimy o tym, kim And był we'll be talking Maimonides, about Rambam, Maimonides, Rambam, ale in a w tym second. momencie, w tym But at moment this historii time in warto history, I zwrócić must na say przykład that Rambam Jezusa, wrote a lot Żyda, about że Jews byli who zmuszeni do tego, were że musieli forced przyjąć to inną religię, choose islam. to change the religion, I to become religia Muslim. żydowska, prawo żydowskie So w Jewish niektórych religion miejscach and law mówiły, in że some człowiek nie może tego uh, zrobić i że places said lepiej that umrzeć people cannot niż do zmienić that, that it's better to swoją wiarę. die than to change your Rambam religion. natomiast mówił, Whereas nie, Rambam would say, człowiek no, musi żyć, you człowiek have to live. może zrobić tą zmianę dla świata You can zewnętrznego, undergo such a change legalną, for the sake of the niezbywalną, nie nikt external nie world, przestanie być Żydem. but I Rambam they will bardzo, never stop bardzo being często Jewish. And Rambam podkreślał, would człowiek emphasize zawsze many pozostaje times Żydem. that Nawet jeżeli you człowiek nie you're wypełnia always a jakichś Jew. You never oficjalnych stop being a Jew, przykazań, even if you don't nawet jeśli fulfill odchodzi commandments, od even religii, if you move nigdy away nie from przestaje your być Żydem. religion. Nonetheless, you are still Człowiek, a który nie Jew. You're wypełni, simply a staje się Jew who Żydem, który doesn't nie jest fulfill zupowany, the commandments, who zawsze it's jest not tym, really a good kto Jew, bardzo się but różni nonetheless a od tego, Jew. jak inni And here religicy he differed from traktowali the approach lub of other sages when it rozkręcili comes to problem. this I to tak difficult bardzo się problem. różni And od it's tego, jak also współczesny a big Izrael difference odnosi się compared to do the tego approach problemu, of ponieważ na przykład w contemporaries prawie Israel, because in the współczesnego law of Izraela today's ten, Israel, który even if potwierdzi someone ciebie brings all Żydem, the że jesteś documents super Żydem, proving that they are a że matka wonderful była Jew, Żydówką that i both their ojciec był parents were Żydem i Jews, babcia i their praprapradziadek i tak grandparents and dalej, great grandparents and so jeżeli on. przyjdzie i z So tego, if jak such a wygląda, person jak zrozumiały goes there, but jest based on chrześcijaństwo, their to nie ma prawa look, i they will believe he's gwarancji tego, Christian, they żeby will have dostać no right to Aliyah. They obywatelstwo won't izraelskie, get ponieważ zmienił religię. To jest Jewish sprzeczne z citizenship prawem because żydowskim, it's clear that they ale changed their wróćmy religion to do Judaism, dzisiejszego which tematu. Powiedzieliśmy, so we że see this życie big difference. Żydów w Andaluzji nie było tak łatwe. But let Powiedzieliśmy, me say that że the life of Jews in Andalusia zaczyna was się not so easy upadek at this time i because właśnie a collapse kolejna was ciężka rzecz, beginning. która nas spotka, to to, że And siły another chrześcijańskie difficult wyprzedzają siły aspect was the fact that antymuzułmańskie. the I tak na Christians would początku be XIII expelling wieku the Muslim dynasties. widzimy, że tak rozpoczynają się So at the różne beginning of the kampanie 13th century, i
different campaigns would begin. Kilkudziesięcioleciowym właśnie So państwa chrześcijańskie in podbijają całe łucznice góry 1248, the Christian Sypireus forces za wyjątkiem reconquered jednego the whole miejsca, Iberian Granady. Peninsula, besides one I place, wtedy, the city-state kiedy of mówimy Granada. o wygnaniu So Żydów when z we talk Hiszpanii, about Gerusz Gerush Sfarad w Sfarad, the expulsion of 1492 Jews from roku, Spain in mówimy jedynie 1492, o tym we miejscu w refer only Granadzie. to one place, Granada, Do tego już ich because wygnali, they już were nie mogli already tam expelled. They sąsiadować. I couldn't jedynie w be Granadzie there. They mogli could only do stay in Granada. 1492 roku And najpierw palić 1492 żydowski remains in the nadgórkach. memory of Jews, and it will remain there for a long 1492 time. rok będzie wiadomy tym, że w tym roku So przez 1492 is królową remembered hiszpańską as the Izabelę, year przez when księcia Ferdynanda Queen Isabel będzie and podpisany edykt King Alhambry. Ferdinand I edykt ten signed będzie the mówił o Edict tym, of że do Alhambra, and it 31 says grudnia that up until 1492 July roku 31st, wszyscy 1492, Żydzi all the muszą być Jews must wypędzeni be albo expelled przyjąć or chrześcijaństwo. convert to Christianity. I co ciekawe, że ten edykt formalnie And what's został interesting is that this odwołany edict was jedynie w formally revoked only in 1962 roku 1968 przez by rząd the Spanish hiszpański. government. I wiadomo, jeżeli So if spotykacie today you meet sefardystów any w Sephardi Izraelu, Jews in to Israel, większość z then nich most of teraz them today in the nie 21st będzie posiadała century, they will have paszportu a Spanish hiszpańskiego. passport. Dlaczego? Why? Dlatego, że mogą Because udowodnić, they could że confirm that pochodzą they ze come Fenicji from i Sephardic że families. właśnie And przez because they edykt were wydany w expelled in the XV wieku 15th century, mogą they can now prosić o request to obywatelstwo have Spanish hiszpańskie. citizenship. Na dzień As dzisiejszy of jest today, you Hiszpańczyków have jest about około 40 40,000 tysięcy Jews Żydów. in Spain. Jeżeli mówimy And o as to the wygnaniu Żydów z expulsion of Jews Hiszpanii, from to Spain, then the liczby są numbers bardzo, vary bardzo różne. Od from 40 tysięcy 40,000 to do 200 200,000. tysięcy, So jest it's hard to ciężko tell powiedzieć, how ile many Jews were naprawdę actually było expelled. wygnane stąd. Ale wiemy na pewno, że ten okres jest But we know okresem for sure rozkwitu that this kultury time was a żydowskiej. time of I flourishing of the Jewish jednym z culture. cudownych przykładów And jest one of the great poezja. examples Poezja is i guillotine, poetry poezja and liturgiczna. guillotine, liturgic Jednym z poetry. cudownych przykładów For example, zawieramy na the przykład poem of Yehuda Jehuda Halevi. Halevi. Jehuda Halevi mówi nam Libi במזרח ואנוכי בסוף מערב. So my Serce heart moje is jest in na the east, wschodzie, a whereas ja na I am końcu at zachodzie. Tak? Kiedy the mówi tak end naprawdę of do the ludu, west. to przypomnę nam, że Ameryka została And odkryta let me właśnie remind you that przez America was literacką discovered in poezję. Kiedy Jehuda 1492. Halevi So maybe when stworzył Yehuda swoją Halevi poezję, wrote to his tego jeszcze poetry, nie znał, he ale wasn't istniały aware of the nowe ziemie. existence of the new lands. So when he Możemy says sobie he's od at the razu fringes of the łatwiej west, maybe wyobrażać, that's how he że od imagines zachodu, it, od that he's strony at the świata end of the aż do world, końca nie that ma. there is nothing else Ale beyond cudowna that. ta poezja But it's mówi great איך poetry. אטעמה את אשר אוכל ואיך אערב, jak pokusztują to, co jem i jak ma mi to When I smakować. taste what I'm eating Tak? I and mówi, że how it's supposed to wszystko taste. gotów And he oddać says that he's tylko willing za to give to away zobaczyć everything święte just for a miejsce, chance to żeby see the Holy zobaczyć Land, to see posąg the Bożej ashes of the świątyni. destroyed temple. W języku hebrajskim myślę, So że ten wiersz this stał poem się in Hebrew, I symbolem think, became a symbol miłości of the love do ziemi towards Izraela. the land of Israel. I nawet pamiętam I święta remember wskutek ten when I wiersz was before my Aliyah, I was really ważny impressed dla by this każdego poem. Żyda, dla And każdego it's człowieka, który impressive for marzy all Jews who o ziemi dream niebieskiej. about the Jewish land. Ale chcę dzisiaj powiedzieć trochę bardziej But o today I'd kim like to innym. focus on someone Dzisiaj else. chciałabym opowiedzieć historię Rambama, I'd like to talk about tego żydowskiego Rambam, a filozofa, distinguished teologa, Jewish philosopher, rabina, theologist, literata, Talmudist, rabbi, uczonego medical doctor. i kodyfikatora He was the one who prawa codified Tory. the law Jego of the Torah. dzieła od
jego czasu, kiedy żył, i do dzisiejszego So czasu from his pozostają w times centrum up to today, his żydowskiej works are in tradycji, the center of Jewish intelektualnej tradition, i both życiowej. intellectual and Kim on spiritual. był, gdzie się So urodził? Kiedy what do mówimy we o know nim about bajnie, him? to mniej więcej nie wiemy dokładnie, albo to był rok 1135, albo 1138. So he was Urodził born się w in Kordobie, Cordoba in czyli either właśnie w 100, regionach, o których 135 or mówiliśmy wcześniej, 100, w regionie 138. So it was Al-Andalus, that region w of rodzinie Cordoba, rabina Al-Andalus, in Maimona. the family of Rabbi Pełnił Maimon, funkcję who was the Abbedin, Avbedin, Dayan, the sędziego. Dayan, a judge Żydowskiej of the Jewish wspólnoty w community tych in terenach. that area. I właśnie dlaczego się So nazywał why Maimonides? is he called Maimonides to jest łacińskie Maimonides? That is the forma imienia. Latin version of his name. Rambam to jest Rambam, that is the hebrajska. Hebrew Rabbi Moshe ben version. Rabbi Maimon, Moshe czyli ben Maimon. Moshe, So Rabbi który jest Moshe, who synem is the son of Maimona. Maimon. Powiedzieliśmy, że That to was jest the name imię of his ojca. father. Kiedy mówimy o Maimonidesie, to chyba jest na tyle ważne, nie wiem, czy ta historia już toczy się po So tym, jak stał I się don't know if the gwiazdą story żywotem, happened ale mówi się, after he że became jest to famous or naprawdę before, but it potomkiem says that samego Rabbi Rabiego was Jehudy Hanasi, actually a czyli descendant człowieka, of który Rabbi Yehuda był Hanasi himself. redaktorem So Miszny. the A o editor of the samym Mishnah. Rabbi And Jehudzie Hanasi mówi się nam, że about on był Yehuda potomkiem Hanasi, it was Dawida. said that he was a Czyli descendant jeżeli of King złożyć kilka David. z tych So if historii, we put all these to stories określa się, together, na ile then we can duża sense how istota much musiała Jewish powiedzieć tradition o tym, wanted że to tell us Maimonides that był bardzo Maimonides was a ważnym very duchowym important centrum sage, myślą, które a very przyniósł important decyzje person bardzo who ważne, had great contributions to zmiany. the tradition, Mówi się who nam o tym, implemented że very nawet important nie patrząc changes. na to, że jesteśmy w wieku XI-XII, powiedzieć, że był So to even in the właśnie 11th, syn 12th century Dawida, CE, they króla were Dawida. trying to say that he was a descendant of King W David. 1148 roku przez So in sytuację polityczną 1148, rodzina due to the Maimonidesa political musieli situation, the uciekać family z of Kordoby Maimonides had z to run powodu away from Cordoba, from przed Spain, due to prześladowaniami the persecution of the władz. authorities. Przypominam nam, że mówiliśmy o tym, że kiedy zmienia się So, as we władza i said, dynastia when the rulers Almorawidów changed, podbija and when Półwysep the Iberyjski, Almoravids dalszy dynasty wątek, conquered the były Iberian ciśnienie Peninsula, that religijne. was the beginning of new Wtedy religious persecution. właśnie muszą uciekać w So in 1148 roku 1148, i they przybywają had do to Maroko. escape and Gdy they przybywają do went to Maroka Morocco zwyczajnie, to siedlą and się they w mieście settled in Fez. I Fez. tak naprawdę w Fezie nawet nie ma pojęcia, I czy to don't jest know if this chrześcijaństwo, is true or ale w not, Fezie jest but nawet synagoga in i jest Fez, dom, który there ma is a tabliczkę, synagogue and a która mówi o tym, house, że and ktoś there is a kiedyś plaque tutaj that says mieszkał that Maimonides was Maimonides. supposed to live somewhere Synagoga around nazywa się here. There is also a synagogue, and Maimonides tutaj there is a przychodził, plaque saying więc that tam to imię Maimonides used to wiemy, że attend here. tradycje I żydowskie don't know if czasami that's true. In stosują Jewish tradition, sometimes we czasami do some things znajdujemy dowody retroactively. naszych Sometimes we papistów, find pramatrów, the chociaż to tombs of our ciężko matriarchs uwierzyć, and możliwe, patriarchs, even though we ale know it's przez not really 6 lat possible. So mieszkał he tam. lived in Fez. Nie możemy zatrzymać historię, więc władza, która doszła z Półwyspu Iberyjskiego, doszła dalej też do So Maroka. his family I stayed there wtedy for five właśnie years, rodzina but Maimonidesa then the Almohad podróżuje Empire i reached those areas as i well, ucieka and they had to do escape again. kolejnego miasta, So do they miasta ran away Akko, again które to the istnieje town of w pustce Akko ziemi in the land of Izraela. Israel. Jeżeli mówimy o tym, jakie życie miał Maimonides w tych czasach, to że cały czas w ucieczce nie So, możemy sobie how did wyobrazić, ale Maimonides' jakie life look ucieczki? like in those times? Skąd We know he had podstawowe to wykształcenie? escape. And how To about his musimy wspomnieć jego education? ojca. And here we have to Ojciec mention his ojca, Rabbi father, Maimon, to Rabbi był Maimon. właśnie He jego was his główny main teacher. nauczyciel. I
Także studiował z And he innymi studied rabinami, along z other tymi, którzy rabbis, byli the ones who nauczycielami were w teachers okolicy. of his father. I wiemy też, że w tym samym czasie, jak podróżował po tych wszystkich So we krajach, know that miał as he was przyjaciół, traveling across którzy those countries, he had byli Muslim Żydami i mieli friends. Friends were zupełnie not inne Jewish, przeświadczenia. who I had a wtedy very właśnie pod tym different wpływem education. zaczął And based on studiować their inne influence, he dyscypliny, started na to przykład study different matematykę, disciplines, such as wśród different nich fields, such as medycyny, mathematics, medicine, filozofii and philosophy. i był na tyle wszechrozwinięty na różne kierunki, że jego myśl stała się So he nietypowo żydowską. Tak? studied many different varying areas, Obcował and as a tradycję result of żydowską, that, nauczył się his tradycji żydowskiej thought i was not really jednocześnie strictly miał Jewish. He możliwość, did study korzystał z the Jewish możliwości tradition, but jednocześnie because he religijnego. had access to To other sources może as well, powiem, że bardzo mi he przypomina też had a początki different point polskiego of view. judaizmu reformowanego, And this reminds me of the kiedy beginnings of Reform właśnie Judaism in kiedy the 19th Żydzi century. dostali prawo być So when Jews were obywatelami allowed kraju, to be mieli specjalną citizens of the możliwość given country, studiowania they w were szkołach able to wyższych na study uniwersytecie. in schools or at Wróćmy do universities. naszego You tematu. had a similar phenomena. Kiedy był w Akko, mówi się nam, But going że back o to tym mówił do Maimonides, it Jerozolimy, is said that albo został he tam visited wysłany. Jerusalem as he was Było staying in to Akko, but miasto he did pod not spend a władzą lot of time przywódców. there. I The city potem was ruled by ruszywali, the ruszył Crusaders, dalej. Pięć so miesięcy they później didn't stay there long. ruszył do 5 months later, his około family moved to 80 Egypt. Aleksandrii At first, i he kilku stayed in latach przemieszczał się Alexandria, z then they Fustatu do moved to Fustat. Fustat. W czasach dzisiejszych tak nazywamy, wcześniej to było swoje miasto, dzisiaj to jest jedna z starych So dzielnic Kairu. I back then, it was one of the kiedy old neighborhoods już in osiedlił się tam, to Cairo, wtedy and ożenił się, wtedy then już he got zjawił się married. na świat His jego son syn Abraham was born. Abraham, który He został jego became his następcą, successor, uczonym, also uznanym a wise, i respected wiele man. rękopisów So Rambama z many tamtych manuscripts of czasów było Rambam from znalezionych those times właśnie w were found kairskiej in the Genizie. Cairo Geniza. W 1168 roku In ukończył swoje komentarze do 1168, he Miszny. completed his Wierzymy, że commentary to the komentarze z tego może Mishnah, komentować jeszcze w and dodatku that was the first Talmudu, jedynie such commentary, właśnie z just Miszny, ale focused nie on the tylko. Mishnah, not the whole W Talmud. 1173 roku In znaleziono sobie 1173, grupę something pod władzą terrible Maimonidesa happened, which zwaną affected Diałą Maimonides' life, Ubiorów. Na and it szczyt działa też affected his bohater, whole life który brat afterwards. Dawid, który był kupcem, który utrzymywał całą rodzinę, ginie na morzu. So Jego Maimonides' brat Dawid David, handlował who was active in trade, kamieniami who was supporting the whole family, he i died on the handlu sea. błogim So he was i wtedy właśnie trading mógł sobie some pozwolić precious całą stones or something like rodzinę that, so he could provide for the zabezpieczać. whole family. Także sam Maimonides nie So musiał Maimonides pracować did not have to i w tym work. czasie, kiedy ubiera jego brat, którego bardzo So lubił, his brother died, and które Maimonides was very powiedzieli fond o of tym, his że przez cały brother. rok nie mógł So some pracować, stories say nic that robić for ze one względu year na to, że Maimonides po prostu simply couldn't write, miał couldn't do tylko i tylko anything dlatego, że tak because he go, was tak kochał swojego grieving brata. after his brother, whom he loved Kiedy już very wyszedł much. z tej żałoby, to musiał zmienić swoje życie. And Musiał afterwards, Maimonides zobaczyć, had to change his life. He had inni to mędrcy mówili start mu, o working. słuchaj, jesteś And lekarzem, some of the other artystowany, sages would może tell zamiast him, to listen, you are so zrób to, talented, you że can make a ukazujesz living ludziom by relying on your knowledge of the Torah, by nauczanie showing people how to medycyny. live, A Maimonides powiedział nie. by giving them To guidance. nie jest But chyba coś, Maimonides co należy said, robić. no, I will not Ja treat the robię Torah coś as a source innego. of I income. wtedy I właśnie will go work. widzimy, że And staje się then lekarzem Maimonides became a na medical tyle doctor. utalentowanym, że staje się tak
zaczyna zajmować się profesjonalnie medycyną, czerpa swoją wiedzę z antycznej And literatury Rambam drew greckiej, przede his wszystkim medical knowledge, Genezy, among Rodzenia, others, from ancient Greek literature, primarily from the Systematykę works of Galen, życia, as well powstawania as from the różnych writings of ancient Egyptian postaci. scholars. I w 1188 Those sources were roku available to zostaje him in osobistym Fustat. lekarzem And wizira. in Wizira 1185, Rambam became al-Fadila, the personal który physician był of zastępcą Vizier sułtana, a al-Fadil, the później Sultan's samego deputy, księcia and later also of Prince Akbara, al-Afdal syna himself, the son of sułtana Sultan Saladin. Saladina. Czyli So, as Kairo a staje result, się dla he niego bardzo became znaczące. someone very important in I Cairo. oprócz tego, że daje pomóc najwyższym członkom społeczeństwa, też pomaga zwykłym ludziom. So, in addition to his Opowiada court się o duties, nim, Rambam że provided cały medical czas wołał assistance do to Boga o numerous cokolwiek. patients, O regular zwykłych ludzi, people. którzy po prostu potrzebowali There was pomocy. On nigdy nie pytał, kto kim oni apparently, as the są. stories say, a I long w line. ogóle nigdy Poor nie people dzielił would also innych seek his na help, bogatych and czy biednych, na żywych Rambam czy would umarłych. help all of Zawsze them. He pomagał wouldn't distinguish ludziom, between the rich którzy and the poor. prosili He o would jego always help pomoc. all those Chociaż who mówi nam came o to tym, him for help. że praktyka lekarska zajmowała bardzo dużo So jego it is czasu. said that I to he też mówi nam dedicated a o lot tym, of time to his medical że practice. He took up a lot of his time. musiał zajmować się Torą So this means w that he could godzinę pracy. only study the Torah after I work. patrząc na to, stworzył kilka, But nonetheless, he monumentalnych wrote dzieł, które stały some się dosyć fundamental works, and they are najbardziej ważnymi still w tradycji żydowskiej. crucial in the Jewish Kilka z tych tradition. dzieł. One of Mishneh them Torah, is Mishneh zakończony Torah. w It was 1178 completed roku. in Kodeks 1178. It is systematyzujący a prawo code that is żydowskie. supposed to To provide a znaczy, systematic że to structure to pierwszy w Jewish law. historii So this kodeks is the prawa first żydowskiego. Jeżeli wyobrazimy sobie Jewish code of law in sobie history. każdą z historii, którą omawialiśmy na naszych So if we spotkaniach, remember the to pamiętamy, że ten kodeks previous jest napisany works, chaotycznie. like the Nie Talmud, jest as we said, the to Talmud is instrukcja, quite nie chaotic. jest It's to not really well uporządkowany structured. tekst, It's który not well mówi nam ordered. It tak lub doesn't give tak. you clear Maimonides podejmuje, guidance. aby Do that or spokojnie don't do napisać that. swego rodzaju przewodnik And talmudowy, Rambam gdzie chciałby wanted to write a przedstawić certain guide dyskusje around the Talmud. halachiczne z He wanted to werdyktem koniecznym. Tak? Mówi, nawet simply nie mówię, give nie a mówić, nie final przypominać answer. o imionach, nie So, not przypominać to o tym, co remind about powiedzieli, the nie names używać of prostych those who słów, are tylko po prostu discussing, not trzeba provide all iść the details of the discussions, just simply give i you a właśnie clear następnie, guidance that you should do kiedy such and such. wyjaśnia, dlaczego napisał to dzieło, mówi następująco: ktoś gotowy dla nas przeczytać? Ktoś może nam pomóc? To ja przeczytam, można? Dzięki. The aim Celem of tego this dzieła jest work is uczynienie praw making the Tory laws of the dostępnymi Torah dla accessible wszystkich, to everyone, zarówno both dla to the małych, jak small i and dla to the wielkich, big, zarówno both the przekazań, jak i commandments and the wskazań rulings of mędrców i the proroków. sages and the Innymi prophets. słowy, In other aby words, so człowiek that nie potrzebował people will żadnego not innego need dzieła do any other zrozumienia praw works to żydowskich, understand the gdyż Jewish dzieło to law, obejmuje because this całą work Torę will ustną wraz encompass ze the whole wszystkimi oral Torah postanowieniami, with all the zwyczajami rulings, the i zakazami, traditions, the które zostały prohibitions that ustanowione were przez set by mędrców the od czasów sages from the times of Moszego Moshe Rabbenu Rabbeinu aż up do until the redakcji compilation Talmudu, of the zgodnie z Talmud, objaśnieniami according to i the explanations of unormowanymi the Geonim, z ich as known pism. from the writings. That's Dlatego why I nazwano to called this dzieło work Mishneh Mishneh Torah, Torah, repetition powtórzenie of the Tory, Torah, ponieważ because at człowiek first najpierw someone czyta Torę reads the pisaną, written Torah a and następnie then tę this księgę i z niej poznaje book, całą and Torę then ustną. that's how they I nie ma learn the potrzeby whole sięgania oral pomiędzy Torah. nimi And po they don't jakąkolwiek need to inną look into książkę. any other book Dzięki in bardzo. between them. Ja przebię So to, co that's what mówi. Rambam wrote Pozwala, że in the Rambam postanowił introduction. sobie na So cel we see napisanie takiego that przewodnika, który Rambam wanted właśnie to będzie omawiać write a zagadnienia, certain guide. łącząc rozwiązania, rozważania, które są w Talmudzie, ale Rambam So he wanted to dążył do stworzenia całościowego encompass zbioru ustnej Tory, what was said in the czyli Talmud, but he wanted to wkrótce have Talmud, który a będzie potem comprehensive powtarzany collection of dla the oral niego Torah
in a I single próbujemy systemic work. stworzyć jako And he bezpośrednia wanted this work to kontynuacja serve as a tego direct napisane. continuation Czyli of mówi the nam, written że Torah. jeżeli ktoś, So kto czyta Rambam jego is to telling us dzieło, that if już someone nie reads potrzebuje his work, they won't żadnej need lektury to read pomiędzy. any other Czyli nie books musi in czytać całej between. Talmud. So they won't have to I read the można by entire przeczytać to. Talmud. Druga nazwa tego Another dzieła name to of jest this work is Yad Dlaczego Yad HaHazaka? HaZaka w Why? tłumaczeniu z hebrajskiego jest Well, it mocna means a ręka, strong mocne arm, ramię. a strong hand. Słowo Yad The pisze word się z Yad in dwóch Hebrew liter is w made języku up of two hebrajskim. letters, Jud Yud i and Dalet. Dalet. I właśnie And te these dwie two litery letters mają znaczenie are numeru 14, liczby. the I the value of them is 14 ksiąg 14 in Gematria, zawiera and ten this code kodeks. is made up of No i 14 ponadto books. It zawiera has 63 83 rozdziały i ponad chapters and over 1000 paragrafów, 1000 paragraphs, ale but 14 14 jest is symboliczne. symbolic Jad z because jednej strony Yad, on wygląda the na one hand, słowo means rękę, hand or ramię, arm, but z on drugiej the other strony hand, Jad to Yad, jest its liczba numerical prawdziwa value is 14. 14. I co ciekawe, So what's właśnie ten interesting kodeks został that this napisany w code was języku written in hebrajskim. Hebrew. Na odmian od innych dzieł, które napisał And Rambam. this is unlike Jeszcze jeden Rambam's other tekst, works, czy which are mogę written Weroniko, in co Judeo-Arabic. przeczytać dla nas na głos? In W our naszych times, czasach new spadły na nas nowe problems, nieszczęście, atrocities have a befallen trudności us, and przysłoniły the ludziom problems wszystko. Zanikła have mądrość naszych led mędrców, to a a situation zrozumienie when skryło się przed people no longer uczonymi. have access to Dlatego the to, wisdom of co our geonom sages, wydawało and się people wyjaśnione i do not jasne, have w the naszych same czasach sprawia comprehension. trudności. That's why the Sprawia things which trudność seem i jest easy and clear właściwe to the Geonim in our times rozumiane seem very tylko difficult, and przez only a nielicznych. handful of Mówiąc people już can o understand samym them. Talmudzie, Not to zarówno mention the babilońskim, Talmud, both jak i Babylonian rosyjskim, and the oraz posifrze, Jerusalem one, sifre i and tosefcie. also the Wszystkie te Sifra, księgi Sifrei, and wymagają Tosefta. All szerokich these horyzontów, works mądrości i require czasu, broad aby horizons, je wisdom, and pojąć. time to comprehend them. Czyli So, what is he o co talking mówi? about? Mówi, że So, he napisał says ten that kodeks, ponieważ Rambam says that he wrote this code because tradycja się zapomina with time, i życie się people zmienia forget the i traditions, that zwykły life człowiek changes, nie ma and czasu po to, regular żeby people sięgać simply do not każdego have the dnia do time to Talmudu. study the Zwykły Talmud every człowiek nie może day, pisać and listu do normal w people ogóle cannot write lekcje geoniczne, letters ten to myślać ze Geonim. swojego. Fajnie, że byli mądrzy w And swoim czasie, Geonim's tradition doesn't ale explain everything. It's musimy great that iść they had dalej. that I wisdom każdy back in człowiek those ma, times, but ma mieć we jakiś have to dostępny continue kodeks, with który our można life. otworzyć i So we powiedzieć: need a OK, code, a będziemy guide, robić so tak. that I nie everyone can czytać just open a book, Talmudu z look it up, and say, miliony ah, okay, I have to różnych do wyjaśnień. this and that. I wtedy właśnie mówi: Ja zaś Mosze, So syn Maimona z Rambam says Hiszpanii, that I, Moshe, son of polegając na Maimon from pomocy Spain, Pana with the help of the power błogosławiony, of przestudiowałem God, wszystkie may te he be księgi. blessed, I Wyobraźcie sobie, studied ile all lat those musiał books. So studiować imagine how many Talmud. years he had to devote to studying the I whole Talmud. uznałem za And konieczne I sporządzić decided kodeks it's wynikający necessary ze to wszystkich create tych dzieł. one code of Co law jest that zakazane, co stems jest from all wolne, these co books, jest which is nieczyste, a co jest prohibited, czyste. which is Przez allowed, wszystkie which te is ustawy pure, which is prawa impure, and all the other przedstawił laws of je the Torah. w And I'm jasnym, presenting them in a zrozumiałym clear, języku, concise aby language uporządkować to Torę ustną i order the uczynić oral ją Torah and dostępną make dla it wszystkich, accessible to everyone, usunąć to remove jednoznaczność, all the ambiguous parts, the fragmentaryczność i fragmentation, możliwość and rozbieżnych the interpretacji. Mówi, nie ma possibility of interpretacji. finding Mówimy po diverging prostu ścisłe, interpretations. I don't zwięzłe, want any co ambiguity. musicie I will robić. simply Koniec. tell you Każdy człowiek what you should może do in korzystać z tego kodeksu. clear, simple I terms, and wydawałoby everyone się, że can to jest make super use of kodeks, this który code. można So wykorzystywać it na would co seem dzień. that this is a Ale simple trzeba guide by that can wiedzieć, be że nie used wszystkim on się spodobał. every day, Dlaczego? but not everyone liked it. Dlatego właśnie, że Why not? Maimonides, kiedy robi ten kodeks i wyrzuca
Wszystkie because when dyskusje rzuca wszystko w Rambam dymę, nie upomina simply żadnego threw innego. out all the Bo discussions rabin and taki he powiedział tak, doesn't a rabin mention any drugi rabbis, powiedział that tak. one rabbi said To wszystko A and wyrzuca the other rabbi z jednej said strony B, kodeks and ma so swoje on. zalety, So on the bo one jest krótki hand, i wyrozumiały. Z drugiej it's strony simple, it's nie ma clear, całej tej but wary. on the other hand, I well, na it przykład loses najbardziej some of its znanym krytykiem attractiveness. Rambama był jego So współcześnik, one of his Rabbi peers, Abraham ben Abraham David ben David z from Prowansu, Provence, was którego criticizing wspólnie nazywamy Rawad. Rambam. Żył We w call tych him samych Ravad. czasach So he lived i in the właśnie same powiedział, times, jak to tak, że and Rambam nie he cytuje was saying, autorytetów, how ale come przewiduje Rambam is not poprawnie. On nie quoting cytuje any swoich halakhic źródeł. authorities? He's not I quoting jak to any tak, sources. że nie mówi skąd bierze swoje He doesn't tell informacje. us where he gets his I information wtedy from. właśnie nie patrząc na negatywne porównanie od Rawadu, negatywne porównanie od Rabbi Abrahama ben Davida, który był So Rabbi niezadowolony Abraham ben i David też śmiałością was tytułu also worried tego by the dzieła, title, ponieważ Mishneh its Torah może coś audacity, because the potoczyć, Mishneh druga Torah, Tora, well, it can można be understood po as różnemu a second Torah. tłumaczyć tą nazwę. Druga Well, Tora to co? if you Stoi say a wobec second Torah, oryginalnej so i are był you bardzo putting it on equal zaniepokojony footing i with z the tego original? powodu wielu That's why mistrzów many tradycji sages in żydowskiej zaczęli the Jewish nazywać to tradition dzieło nie would Mishneh Torah, call tylko this Yad work not Hazaka. Mishneh Torah, but Dlatego Yad ta nazwa HaHazaka. druga właśnie So bardziej that's why się the second name became rozpowszechniła more z powodu tych widespread, the schematów. one related to the gematria. I było trochę And there ugryzień do were tego some dzieła, ale questions, some musimy sobie doubts about this powiedzieć, work. że we wniosku, że to dzieło stało się But nonetheless, powszechnie this znane work i became przyjmowane przez widely tradycję known. It żydowską. was Dotyczyło broadly wszystkich accepted by praw Jewish i tradition. It tradycji covered żydowskiej, all the też laws, all the wraz z prawami, regulations które of dotyczą Jewish świątyni. tradition. I to jest jedyny kodeks, który dotyczy też praw And świątynnych, it ponieważ kolejne also kodeksy będą się encompassed laws sprowadzały w related to the kolejnych krokach. temple. And that Już was the stwierdzą, last że one nie because ma sensu subsequent mówić też o prawach, codes które dotyczą decided that świątyni, ponieważ nie they mamy will świątyni not od include the pierwszego ones wieku related to nowej the ery. Talmud, to the Tak? temple, because we no I longer have a temple in our times. to dzieło będzie znane na dobro. Ale kiedy mówię, że będzie znane na dobro, muszę powiedzieć, że będzie kolejne So dzieło, that work które nie was będzie tak lubiane widely known, przez but then we have większość another work which was mistrzów not so well kolejne liked dzieło, by all the którego Jewish przewodnik błądzący. sages. Moreny Bochurim Dalat mówimy po hebrajsku, al-Hayrin, the ale to dzieło guide nie for the zostało napisane po perplexed. hebrajsku. But To it dzieło was zostało not napisane na written in judeo-arabskim Hebrew, but języku in i nazywa Judeo-Arabic. się Dlalat al-Hairin. Tak? So Dosłownie, that's the name, jeżeli będziemy Dalalat tłumaczyć tą al-Hayrin. nazwę, to wskazanie drogi zagubionym. So the literal Tak? translation is Przewodnik to błądących guide the prawie to perplexed samo. I kiedy or mówimy o guidance tym for the dziele, lost. mamy też czasami znajduję dla Was różne So I like to rękopisy. show you various Dostajemy manuscripts. rękopis This is another w języku manuscript from the który Cairo Geniza, napisany jest which was prawdopodobnie written tak, rękopis autografowy. most likely. Kiedy It's one of the mówimy o tym manuscripts. dziele, tak, skończył jego mniej więcej w roku So this work was 1190. completed about To dzieło jest 1190, napisane w języku and mówionym. it's written Napisane jest dla in a jednej konkretnej simple osoby. language, Sprawa w tym, in a że way that you would Maimonides speak to someone, and miał it was ukochanego written ucznia, basically for one Rabbi person, Rabbi Jehudę ibn Shimona. Ten because Rabbi Jehuda z początku Rambam miał had a uczniów, favorite później student, wyjechał i już nie był jego Rabbi nauczycielem, Yehuda. ale był z nim So bliski, then bo w końcu he cały had czas, kiedy to mówimy o go tamtym away, so they were dziełach, no mówimy longer o living ludziach, close to each other. mówimy o But well, it's not sentymentalności, about that kind of mówimy distance. o It's about więziach ludzkich. sentimentality. It's about Mał to human więzi connections. z Rabbi Jehudą
So Rambam had such a relation to Rabbi Yehuda. I cały czas pisał do Jehudy listy. I ten mu odpowiadał. So Rambam would write letters to his favorite student, Rabbi Joseph ben Yehuda ibn Simon. And basically, that's what this work is made up of. So in this work, Rambam charts a path for the lost soul. And in what way are they lost? Well, when it comes to their thinking. And we see a distinction between religious and philosophical thinking, between religion, thinking, and science. So the aim of the book is to provide rational explanations of the Jewish faith and philosophical justifications for the commandments. So in the Guide for the Perplexed, Rambam presents his teachings on a number of key issues: the negation of God's corporeality. So, okay, we believe in a God described in the Torah, but we don't believe that God has a body, that it's a transcendent God. He talks about the nature of prophecy, about the meaning of the commandments, the creation of the world, about universal morality. All these topics are presented within the framework of a rationalist philosophy. So Rambam tries to offer us logical proof and arguments to support his thesis. So as I said, this work is made up of letters written to his student. And he also dedicated the book to his student. So we have Yosef, son of Yehuda. And here is the dedication. My worthy student, Rabbi Joseph, may the fortress of Israel protect you. Son of Rabbi Yehuda, may he rest in paradise. When you read under my guidance texts on the science and astronomy, and earlier texts on mathematics, necessary as an introduction to astronomy, the joy you gave me was increased by the excellence of your mind and your quick comprehension. I saw that your passion for mathematics was great, so I allowed you to practice the science, knowing how far you could go in it. When you then read texts on the art of logic under my guidance, I had high hopes for you and understood that you were one of those who were worthy of knowing the secrets of the prophetic books. Thank you, Tomek, for reading this dedication. So let's start at the end. So who is worthy of knowing the secrets of the prophetic books? The one who has studied logic, mathematics, astronomy. So Rambam is telling us about the direction of studying, and he's saying that you cannot learn the secrets of the prophetic books if you don't know the general rules of how the world works. And this is interesting in relation to contemporary Israel. If you know that in some schools in contemporary Israel, you have schools where mathematics is not being taught. So if Rambam found out about it, he would fall down from his chair. He simply could not comprehend it, that how 1,000 years later you can have Judaism without mathematics, because for him it was all related. General knowledge, general education, all that is offered to us thanks to development, academic books,
combined with Jewish tradition. Wszyscy tak myśleli, Whether nie, everyone kiedyś shared his właśnie view nie. in his time, I jak we don't widzimy też know. w tym dziele, jedna z kluczowych rzeczy, And która as działa, we see to here że on the patrząc na slide, to, że jego książkę Mishneh Torah, Kodeks Prawny, so his book Mishneh Torah, tą the książkę legal code, was przede wszystkim accepted, whereas this book, przepominać the Guide for the trzeba nie Perplexed, prowadzić do was not tego, so żeby widely Żydzi, accepted. widzę, Oh, I see Tomek has the book. It's a great book. Żydzi But even palili tą Jews would książkę, burn the a book. we Francji wspólnota And in żydowska France, the poprosiła, żeby Jewish Inkwizję community wznowił. asked the Na ile Inquisition to jest to burn the book. niezrozumiałe, niby musielibyśmy być razem, cała tradycja żydowska, Żydzi we wszystkich krajach, So it's tak nie było. hard to I wtedy understand. I mean, właśnie all Jewish communities were widzimy supposed to stick że, together. And że tą but here książkę you tak see that naprawdę też spalano. some communities, Jewish communities, would Powiem actually burn na this book. koniec, że nie patrząc na to, że Rambam jest odnośnie znanym, mamy różne odczucia do jego różnej So twórczości. different people have different feelings about the works of Rambam, and the Guide of the Perplexed is not being taught in certain Orthodox circles up to this day, just the Mishneh Torah, but nonetheless, Maimonides occupies a very honorable place in Jewish collective memory. Here in Haifa, you have hospitals named after him because he was a famous doctor. Schools and synagogues throughout the Jewish world are named after him, as are streets in Israel. There is his so-called tomb in Tiberias. We don't really know if that is his tomb or not, but this tells us that it was a really influential person in Jewish tradition. So today we focus on one person as part of the golden age of Iberian Jews, but you had many such people. We could give many examples. And this division into Sephardic and Ashkenazi Jews stems from the culture created on the Iberian Peninsula during the Golden Age. This golden age lasted for a couple of centuries. So as of today, you have hundreds of synagogues all across the world which observe Sephardic liturgical customs. So we have hundreds of synagogues. We have Torah scrolls, which look different from the scrolls we have in Ashkenazi tradition. But what's even more fascinating is that the pronunciation of contemporary Hebrew, it's a Sephardic pronunciation. And this is connected to the golden era of Iberian Sephardic Jews. So, for example, in the Ashkenazi pronunciation would say Boiruch, in Sephardic Baruch, and in modern Hebrew you say Baruch. So even the pronunciation of the Hebrew language stems from Sephardi Jews, and this stems from the tradition that was created exactly in those times on the Iberian Peninsula. Thank you very much for your attention.